Дерево — это то дерево, под которым был обрит Господь Чайтанья. And here is where he took sannyas. А здесь он принял санньясу. This is where he took his sannyas vows, and he received the sannyas mantra. Здесь он принял свои обеты саньяси и мантру саньяси. So this is a very special opportunity for all of us. Это особая возможность для всех нас. I always imagined that Katwa was like 300 or 400 kilometers away from Mayapur, and I'd never get there because it would just be such an endeavor to get there. Мне всегда казалось, что Катва находится в 300-400 километрах там от Майяпура, и мне никогда не удастся туда добраться. So now Gopal Prabhu mentioned it was so close, I was like, really? How did I never come here before? И когда Наргопал Прабху упомянул о том, что она так близко, я задумался, а почему я там никогда не был? This is, you know, I mean, on the bus it takes a while, but if you come across the river by boat, it takes about an hour and a half to get here. It's like almost the same time it takes to get to Varshana or Nandagram in Vrindavan. И, конечно, на автобусах это больше времени занимает, потому что нужно ехать в объезд, но если взять лодку, то можно доплыть сюда за час-полтора. Это то же самое расстояние, которое нужно проехать до Варшаны или Нандаграма. And again, these are very historic places. When we hear, it's important for us to hear the history of our Krishna conscious movement. И это историческое место, а нам очень важно слушать об истории движения сознания Кришны. Of course, it goes back 5,000 years ago when Krishna appeared. Конечно, эта история уходит своими концами к 5000 лет назад, когда явился Кришна. But it was revised, you could say, 500 years ago with the appearance of Lord Chaitanya. Но эта история снова была обновлена 500 лет назад, когда явился Господь Чайтанья. The special mercy of Lord Chaitanya is that he engages the peoples, he engages the mass of people in the kirtan party with him. И особая милость Господа Чайтаньи состоит в том, что Он занимает массы людей в Санкиртане. This is one reason he came, because 5,000 years ago, it was more or less like a stage show. Krishna was showing the bliss and the nectar and his loving pastimes as they are in the spiritual world, and inviting people, sarva dharmam parityaja mamekam saranam vraja. Just give up your nonsense and come there and join us. И поэтому Господь Чайтанья явился, потому что когда 5000 лет назад Кришна являл свои игры, это было подобно сценическому шоу, где Кришна показывал блаженство и любовь своих игр и присоединял людей. Сарвадарма паритьяджа, пожалуйста, оставьте всю чепуху и присоединяйтесь к нам. But as it's described by Kaviraj Goswami and Chaitanya Charitamrita, that when the Lord returned to the spiritual world, he was lamenting a little bit that he didn't actually engage the living entities in his leelas and his pastimes. There's a special mercy that comes, a special taste that comes from that. И Кришнадас Кавирадж Госвами описывает, что когда Господь вернулся в духовный мир после того, как явил свои игры, он сожалел о том, что он не смог занять людей массово в сознании Кришны. So he said, I'll return to the world, to the earth planet, where the forms and pastimes, and there I'll introduce a process where people don't just have to watch, they can come and join in my leelas, with the Sankirtan leela. And that's actually what happened. Поэтому он решил вернуться обратно в этот мир, на земную планету, для того, чтобы предоставить процесс, в котором не нужно просто смотреть, а к которому можно присоединиться. So you could say we're part of the modern day history of Chaitanya Mahaprabhu's movement, because we're carrying on the same activity that he performed 500 years ago. We get to taste the nectar in a special way. Мы можем назвать себя нынешней историей движения Господа Чайтаньи, потому что мы занимаемся тем, что он проповедовал 500 лет назад. And on commenting on the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, Vishwanath Chakravarti Thakur says that in some ways they're even more relishable, Chaitanya Mahaprabhu's pastimes here, than in the spiritual world. И комментируя игры Шри Чайтаньи Махапрабху, Вишванат Чакраварти Такур говорит, что ими можно наслаждаться даже больше, чем играми, которые проводит Кришна в духовном мире. Because in the spiritual world, in the corner of the spiritual world in Goloka, there's a special place reserved for Lord Chaitanya's pastimes, where he's dancing and singing with all the devotees that we've been hearing about in the wonderful lectures by Gopal Prabhu.
И в духовном мире существует отдел, в котором Господь Чайтанья проводит игры со своими спутниками, о которых говорил Наругопал Прабху. But here, the purpose of that kirtan is to deliver the fallen souls. There's a special taste that comes from delivering those people. Но здесь, когда происходит киртан, он предназначен для того, чтобы помочь падшим душам, и от этого им можно насладиться еще больше. Vishwanath says they're particularly relishable because they're being these beautiful illuminating pastimes are taking place with the background of the darkness of ignorance in the material world. И Вишванат Чакраварти Такур описывает, что эти игры, которые проходят здесь, они гораздо прекраснее, потому что они проходят на темном фоне Кали-юги. This is something I learned in putting on cultural performances. You know, you always have, if you have a very colorful background, you can't see the actors because they're also dressed colorfully. But if the background is black, like they usually do in theater these days, they have a black background, dark background, then what you see on stage, it's much more appreciable, it's more relishable because of the dark background. Это то, чему я научился благодаря культурным постановкам, которые мы пытаемся предоставить. Если фон на вашей сцене разноцветный, то вы не можете разглядеть актеров, потому что они также все одеты в разноцветные костюмы. Но если фон черный или темный, как в большинстве театров в наши дни, то вы можете оценить больше, что происходит на сцене. So Lord Chaitanya's pastimes here in the material world, they're very relishable. Because this dark background and the fact that we're bringing people to Krishna's lotus feet very quickly. И именно поэтому игры Господа Чайтаньи более сладкие, когда они происходят здесь, потому что они происходят на темном фоне и потому что мы освобождаем падшие души. Krishna says in the Gita, Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sadurlabhaha. Through many births, one becomes his devotee. But because these pastimes are so relishable and so approachable, and the process is so simple, people become devotees very quickly. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что стать преданным может очень редкая душа, но сейчас, благодаря тому, что этот процесс так прост и так сладок, стать преданным стало легче. In Vrindavan, Leela Vilasini, who we work with in preaching to Westerners, she just sent me a photo of a Polish girl who came to Vrindavan yesterday. И Лила Виласини, которая помогает нам в проповеди во Вриндаване западным людям, она только что прислала мне фотографию девушки из Польши, которая приехала во Вриндаван. She was dressed all like very nice, Kanti Mala Tilak, and Vilasini said, "How long have you been a devotee?" She said, "Well, the festival in India came to my village when I was 5 years old." И она была прекрасно одета с тилокой, с кантималами. И Лила Виласини спросила у нее, а сколько вы уже преданная? Она ответила, ну, первый раз фестиваль Индии приехал ко мне в деревню, когда мне было 5 лет. And my mother took me to the festival, and I fell in love with the puppet show. There was Krishna and Balaram, and I could never forget how beautiful they were and how happy the play was. И моя мама привела меня на этот фестиваль, и я просто влюбилась в кукольный спектакль, потому что там были Кришна и Баларама, и я не могла никогда забыть о том, насколько они привлекательны. And as I grew up 6, 7, 8, 9, 10 years old, and I was thinking of those people, who were they? I remembered how happy they were. They were always singing and dancing. И пока я росла, мне исполнялось 6, 7, 8, 10 лет, и я постоянно думала об этих людях, почему они такие счастливые, кто они такие, почему они поют. So then I heard the same people were present at the Woodstock Festival, and I was really into rock music and, punk music with my friends. I thought, if I go to the Woodstock, maybe I'll see the same play again. А затем я услышала, что на Вудстоке эти люди тоже проводят какие-то фестивали. А мне очень нравилась рок-музыка и тяжелый металл, и поэтому я решила, я поеду на Вудсток, и, может быть, я увижу их там. And she came, of course, there was no puppet shows, but there was kirtan, and there was prasadam, and there were different performances on our stage. She said that was it. She became surrendered. She started chanting. И она приехала на Вудсток, и там, конечно, не было кукольных представлений, но там был киртан и прасад, и она влюбилась в это все и стала преданной, начала воспевать. So she wanted to find out the roots of the movement. So she met some devotees in Warsaw. They told her about Vrindavan. So now she's going around with Leela Vasini,
going to all these places and hearing what is Govardhan Hill and Krishna Balaram. So very quickly, Mahaprabhu is more merciful than Krishna himself. И она заинтересовалась корнями, откуда происходит наше общество, поэтому она встретила преданных в Варшаве и расспросила их. Они рассказали ей о Вриндаване, и теперь она во Вриндаване вместе с Лилой Виласини ходит вокруг Говардхана, и та рассказывает ей о Кришне, Балараме и так далее. And it's such a special opportunity. The demigods, they know about these things. They're not like us, we're all steeped in ignorance, but they're in the mode of goodness, and they know about these things. So Prabhupada said one time, they're lining up on the heavenly planets. There's a long line to take birth in the Sankirtan movement of Lord Chaitanya, which means International Society for Krishna Consciousness. И это очень особая возможность. And Dulali facilitated one of them. Это очень особая возможность. Поэтому Прабхупада однажды упомянул о том, что полубоги, они не как мы, они не находятся в полном невежестве, они в благости, поэтому они знают о ней, и они выстраиваются в очереди для того, чтобы родиться на этой планете Земля и принять участие в движении Санкиртаны. They're lining up to take birth here. Они выстраиваются в очереди, чтобы принять рождение. And here we are. So what is our great fortune? We don't have to line up. It's like in the old days in Russia when I first went there. There was a line like 300 meters long to buy bread in Moscow. I saw it. И вот они выстраиваются в очереди, а мы уже здесь. Это как я когда впервые приехал в Россию, я наблюдал 300-метровые очереди за хлебом. So we're not waiting in line. We were ushered in very quickly by the mercy of Shrila Prabhupada and his representatives, and now we're part of that history actually. И мы очень удачливы, потому что нам не нужно стоять в очереди, нас спас Прабхупада и его представителя. And by coming to such holy places as Katwa, where we are now, we're standing in front of the Samadhi Mandir of Keshava Bharti Maharaj, and we under the tree that they shaved Lord Chaitanya, and the Samadhi of Mahaprabhu's hair. It just helps us appreciate more and more our good fortune. И когда мы приезжаем в подобные места, такие как Катва, где мы стоим рядом с Самадхи Кешава Бхарати Махараджа, где находятся волосы Господа Чайтаньи, где находится дерево, под которым его обрили, мы можем еще больше оценить свою удачу. Other than this, you get this taste of going on parikrama and chanting and hearing the leelas and doing your morning program and preaching. Everything else in this world becomes irrelevant. И по мере того, как вы находитесь в дхаме, выходите на парикрамы, слушаете об играх Господа, все остальное для вас становится неважным. Everything just kind of fades away, and the only reality is Krishna consciousness. Все остальное бледнеет перед реальностью сознания Кришны. This is our good fortune, and we have such a good guide here. Babaji just taking us around, explaining everything with so much scholarly understanding and so much devotion. И нам очень повезло иметь такого гида, потому что Прабху очень хорошо объясняет нам историю всех этих мест с научной точки зрения. We hope this will be the beginning of a great partnership in Krishna consciousness, where we just wander, as Prabhupada said in Vrindavan, just wander around. Don't stay in the compound and eat pizza and ice cream. In Mayapur, it's comfy life, it's like comfy, and you don't want to go outside because it's like busy in horns, and it's only 45 minutes away. It's closer than Varshan and Vrindavan. And devotees don't come here. It's so important. We have to set a good example for them to come here and just relish these things. И мы надеемся, что это заложит хорошее партнерство на будущее, где мы сможем просто бродить по Навадвипе, потому что Прабхупада говорил, не нужно сидеть во дворе храма и просто есть мороженое и пиццу, и находиться в комфорте. Нужно бродить по Вриндавану. И это место находится всего в 45 минутах езды, но очень мало преданных приезжают сюда, потому что они не хотят выходить за пределы Майяпура, потому что там очень занятые улицы, потому что машины бибикают и так далее. Of course, there's many wonderful activities going on during the festival program now, but this is something extra special. И, конечно, там проходит много замечательных мероприятий во время фестиваля, но сейчас мы что-то очень особенное пробуем. Prabhupada used to take his disciples
on Vrindavan Parikrama. Прабхупада тоже водил учеников на Вриндавана парикраму. I went on one of those pilgrimages one time. And then after the Parikrama, we went to, I think where Mother Yasoda saw the universe in Krishna's mouth, and we took bath in the Jamuna. И я был на одной из этих парикрам, и мы ходили в то место, где мама Ишода увидела вселенную во рту Кришны. Or maybe it was where Krishna ate clay. I can't remember, but anyway, it's all connected. So then we went to a program in Vrindavan itself. Или где Кришна ел глину, я не помню, мы приняли там омовение, а затем мы отправились на программу в самом Вриндаване. Prabhupada was preaching and preaching in Vrindavan, preaching and preaching, and then it got dark, and it was time to go home. И Прабхупада проповедовал даже во Вриндаване, и затем наступило время расходиться по домам. So there was a rickshaw for Shrila Prabhupada, and I think him and Nanda Kumar or Shri Kirt, I can't remember, they started to go through the crowded streets. И там стояла рикша для Шрилы Прабхупады, и он вместе с Нанда Кумаром или Шимасундарой Прабху, я не помню, они начали отъезжать через заполненную улицу. So I was with a few devotees, but when we went out, it was so many people, I got separated and I got lost. I was in Vrindavan, I didn't know what to turn left or right, and it was dark. И на улице было очень людно, я вышел с несколькими преданными, но потерялся, и уже было темно, и я не знал, куда повернуть, направо или налево. So I'm wandering around, you know, young Grihastra, running around, and then I got a little scared. How am I going to get home, back to Fogal Ashram? И я начал бродить, юный грехастха, осматриваться вокруг, но потом мне стало страшно, а доберусь ли я до дома, до Фогла Ашрама. I kind of start jogging a little bit, and I take a turn, and suddenly, boom, Prabhupada's rickshaw comes right in front of me. Prabhupada's right there. И вот я поворачиваю и натыкаюсь на рикшу, в которой сидит Шрила Прабхупада. So Prabhupada said, "What are you doing?" I said, "Prabhupada, I'm lost." He said, "Yes, I understand." He said, "Follow me home." И Прабхупада спросил у меня, а ты что делаешь? Я сказал, я потерялся, и Прабхупада сказал, я понял, тогда следуй за мной домой. So I took it, you know, yes, I'm following you home to the spiritual world. The Prabhupada just nodded. He said, "You're a young man, you can run behind." Я принял это в трансцендентном смысле, что я следую за Прабхупадой домой обратно к Богу, но Прабхупада сказал, ну ты молодой человек, ты можешь бежать за рикшей. And it's quite a distance from Vrindavan. But I was running, Prabhupada kept looking behind, smiling. И это было приличное расстояние от того места, где мы встретились, до And I was so happy, I was chanting Hare Krishna when I was running. И Прабхупада периодически оглядывался, улыбался мне, я And был так suddenly I счастлив. remembered that verse from Bhaktivinoda Thakur's writings where he says he's simply running behind his spiritual master, chanting, "Krishna, Krishna!" Я воспевал и неожиданно вспомнил стих Бхактивинода Такура, в котором он описывает, что я просто бегу за своим духовным учителем, воспевая Кришна, Кришна. So many wonderful things happen when we go on parikrama like this. Just that was a special experience, of course, but you know, but many other wonderful things have happened when we go on parikrama. There's some special mercy out here. We're meant to do this. We're given the instruction by our acharyas, and we should do it as often as possible. И это, конечно, был исключительный случай, но мы можем получить много особенного опыта на парикрамах, потому что парикрамы пришли к нам от наших ачарьев, мы должны следовать по их стопам. And you should read about these places more. I was explaining how, you know, he could go on for many hours. I said 12 hours, I was serious. И вы должны больше читать об этих священных местах, потому что Прабху спросил у меня, сколько можно говорить. Я сказал 12 часов, и я серьезно имел это в виду. So you can read in Chaitanya Bhagavat, Bhakti Ratnakara. These books are authorized. They're there. You can read, and you'll gain even more appreciation. And surely we'll come back here again and again. Just like you keep going back to Govardhan Hill. We keep going back to Varshana. We keep going back to Nanagram. We'll keep coming back here because it's so close. It's a hop, skip, and a jump. And here you are at the very place that Mahaprabhu took his sannyas. И вы можете читать писания, такие как Бхакти Ратнакара и читание Бхагавата, для того, чтобы больше оценить ценность этих мест. И тогда это то же самое расстояние, что Нандаграм, Варшана, Гавардхан, это то, почему мы возвращаемся туда. И здесь это тоже совсем недалеко, прыг-скок, и мы уже здесь, в том самом месте, где сама Чикешева Бхарати.